된장국. 마마님들 안녕하십니까. 솥밥 된장국과 웅선생님 나왔습니다. 오늘은 신라면 볶음면에다가 같이 대패 삼겹살을 딱 했습니다. 이 조합이 제가 평소에도 종종 먹는데 아주 굿입니다. 맛있게 잘 먹겠습니다.
오늘의 맛은 어떻습니까? 그래도 제가 이 신라면 볶음면이랑 차돌박이도 먹어보고 대패 삼겹살도 먹어봤는데 대패 삼겹살이랑 제일 잘 어울리고, 오늘 특히 된장이 제 아는 지인분께서 요거를 집에서 담그신 걸 줬는데 된장이 진짜 맛있었어요. 맛있게 잘 먹었습니다. 된장